Today we are going to learn one phrase which is chances are slim under the category of work. Okay, so in this we have a conversation between Honey and Rosie. Let's say it's all about some interview. Honey says, what are the chances of getting raise this year? The chances of getting, okay, raise means it's a salary hike, right? If you don't get any salary hike in a particular company, obviously you would like to move to a different company, right? So for that, Honey is asking Rosie, what are the chances? Are there any chances to get a hike or a salary hike or raise this year? Now Rosie says chances are slim. Okay, so chances are slim means it's really very hard to get a promotion or a salary hike in this organization. So she says almost no chances or no possibilities or very less possibilities. Okay, so Rosie says chances are slim. So this is a wonderful phrase. When you want to say chances are very less, use the word chances are slim. That's a catchy phrase. Next, Honey, you haven't got a raise for how many years now? Generally, see, you haven't got a raise. This is a sentence. Okay, for how many years now? This is a complete, spoken type of question. So here, for how many years now is actually a question in the sentence format. But at the end of the question, you will find the question mark, even though it is in the sentence format. Okay, now Rosie says it's been 3 years. That means since I joined the organization up to this moment, it's completely 3 years. Now company keeps losing money and they can't afford any rise to anyone. Okay, so that means what? Company is in loss. So for that reason, company is actually not willing to give anyone a salary hike this year. Honey says that's too bad. It's really very sad, or it's very bad. Did you ever think of working somewhere else? Do you plan to move to any other organization then? Rosie says, yes, I have an interview next Monday. So that's coming Monday. She has actually an appointment to appear for an interview. So Honey says, good luck. Okay, now let's see it in Telugu. Chances are slim. అంటే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అని. Honey, what are the chances of getting rise this year? యా, ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా ఈ హైక్ రావడం, శాలరీ పెరగడం అట్లా ఈ కంపెనీలో? రోజీ, ఛాన్సెస్ ఆర్ స్లిమ్. నో వేస్, అట్లా ఏం కనిపించట్లేదు. ఏదో ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టయితే కనిపించట్లేదు ఈ పర్టికులర్ ఇయర్కి. నెక్స్ట్, Honey says you haven't got a raise for how many years now? ఇప్పటికి ఎంతో కాలం నుంచి నీకు ఒక హైక్ లేదు, శాలరీ ఇంక్రీజ్ కాలేదు, ఏమీ లేదు. Rosie says it's been 3 years. అట్లా 3 years అయిపోతుంది, శాలరీ హైక్ లేదు, ఏమీ లేదు. కంపెనీ కీప్స్ లూజింగ్ మనీ. కంపెనీ మొత్తం లాస్లోకి పోతుంది 3 years నుంచి. అండ్ దే కాంట్ అఫోర్డ్ ఎనీ వన్ టు గివ్ ఎ రైస్. ఎవరికి కూడా శాలరీ పెంచే ఉద్దేశం లేదు. దట్స్ టూ బ్యాడ్. డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్? శాలరీ హైక్ లేకుండా ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నావు? ఇంకెక్కడైనా పని చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నావా వర్క్ చేయడానికి వేరే కంపెనీలో? Rosie, yes, I have an interview next Monday నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వాలనుకున్నాను. Honey says, good luck. Right, so under work category we have another phrase which is I am overwhelmed with a heavy workload. Here the meaning of overwhelmed. What is the meaning of overwhelmed? The overwhelmed means it's like a very exhausted. I am over exhausted with a heavy workload. Srinu and Angie talk about this heavy workload situation. Srinu says, don't you think, it's like suggestion, okay? Don't you think you should take a vacation for 1 or 2 days? Should take, so the pronunciation is take. Here vacation, stress is on K, right? For 1 or 2 days. Here Z sound, okay? Angie says, there is too much work. Srinu, but you look so exhausted in the ending. Okay, Angie, I know my chances would be better if they would have more people. They always want to keep the cost down. I am really overwhelmed with a heavy workload. Okay, now let's see the explanation part for this. Srinu says, don't you think you should take a break for a couple of days? He is working too much and he better take a
break of 2 days. Okay, now there is too much work. Angie agrees to Srinu's comment. Okay, and Srinu says here, yeah, you look so exhausted, that's why I'm saying you need a couple of days break. Angie says, I know my chances would be better if they hire more people, but they are not hiring any more people, so that is the reason all the workload has been on my head. Okay, they always want to keep the cost down by having only limited employees. They just want to pour like tons of work on their limited employees, so that's not going to be good way. But still, I'm really overwhelmed, and even I'm very annoyed, very tensed with the kind of workload in this situation. Okay, now Srinu's response to this, maybe we should talk to the manager because he is someone who can actually solve this problem. Angie says, yeah, I'm going to bring this up in tomorrow's meeting. The meaning here, I'm going to bring this up, that means I'll just bring this issue to the notice of the manager in tomorrow's meeting. Now let's see in Telugu. First one, I am overwhelmed with a heavy workload. That means చాలా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం కదా, ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోతాం కదా ఎక్కువ వర్క్ ఉన్నప్పుడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐఎమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్, వెరీ అనాయిడ్, వెరీ యాంగ్జైటెడ్. ఓకే, శ్రీను అంటాడు అన్నమాట, డోంట్ యూ థింక్ యూ షుడ్ టేక్ అ వెకేషన్ ఫర్ 1 or 2 days? ఒక 2 రోజులన్నా, ఒక్క రోజన్నా కానీ కొంచెం లీవ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అంత హెవీ వర్క్ చేస్తున్నావు కదా అంటాడు. అంజీ, దెర్ ఈస్ టూ మచ్ వర్క్. అవును, చాలా టూ మచ్ వర్క్ ఉంది. నెక్స్ట్ శ్రీను అంటాడు, బట్ యూ లుక్ సో ఎగ్జాస్టెడ్. కానీ ఎంత టూ మచ్ వర్క్ అంటే అసలు ఎగ్జాస్టెడ్ లాగా, అసలు ఇక చేయలేని వర్క్ అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఫేస్ చూసినా, బాడీ చూసినా మొత్తం టైర్డ్, డల్గా ఉన్నాం. అంజీ, ఐ నో, నాకు కూడా తెలుసు, మై ఛాన్సెస్ వుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ దే వుడ్ హైర్ మోర్ పీపుల్. కానీ వాళ్ళు కనుక ఎక్కువ మందిని తీసుకుంటే నాకు కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది మైండ్, కానీ అంత ఎగ్జాస్టెడ్, అంత టైర్డ్గా ఏం కనిపించను. దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు కీప్ ద కాస్ట్ డౌన్. వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఖర్చు తగ్గించుకోవాలని చెప్పేసి ఎక్కువ మందిని ఎంప్లాయ్ చేయటం లేదు. సో దానివల్ల నాకు ఇక్కడ వర్క్లోడ్ పెరిగిపోతుంది. ఐఎమ్ రియల్లీ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ ఏ హెవీ వర్క్లోడ్. రియల్లీ ఎంత స్ట్రెయిన్ అయిపోతుందంటే మైండ్కి చాలా ఓవర్వెల్మ్డ్ అయిపోతుంది, చాలా ఓవర్గా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. శ్రీను అంటాడు, మేబీ యూ షుడ్ టాక్ టు ద మేనేజర్. వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మేనేజర్తో మాట్లాడాలని సజెస్ట్ చేస్తాడు. సో ఫర్ సజెషన్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ యూ షుడ్ టాక్. అంజీ, యా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ దిస్ అప్ ఇన్ టుమారోస్ మీటింగ్. డెఫినెట్లీ బ్రింగ్ దిస్ అప్ అంటే ఏంటంటే రైజ్ చేయడం, ఒక ఇష్యూని రైజ్ చేయడం ఒక మీటింగ్లో. ఓకే, now let's see another expression, which is I'll keep that in mind about work. Let's say here we have two people, Prem and Ajit, and they have a beautiful conversation about some interview preparation. And let's see what Prem says to Ajit. And Prem says to Ajit, how was your interview? He thought that it was already happened before, so that is the reason he used the word was. How was your interview? Ajit says, I haven't gone. That means it has not yet taken place. That means it's not been done yet. To the interview, yet means still. It's tomorrow. I am so nervous. So the preparation I have to start up because I'm so nervous. The interview is going to be tomorrow, not before. So Prem says, don't worry, you should do fine. You have the experience, so you are very lot experienced. So don't worry about how the interview goes. In fact, Ajit says, I hope so, I think so, even I am very experienced, so I shouldn't be worried about the interview tomorrow. Next, Prem, remember, they want someone who works well with people. You have got to show them how easy going you are. Okay, so here Prem says, remember, they want to hire someone, they want to select a candidate who have actually very confidence and also who can mingle with new people very easily. That's called easygoing. Okay, that works well in the organization, like a team building. And you got to show them how confident, how easygoing, how outgoing, how easily you can mingle with other new people. That you have to show in the interview. Ajit says, thanks, I'll keep that in mind. Okay, thank you so much, I'll remember this fact for tomorrow's interview. Now let's say it in Telugu, and I'll keep that in mind. That means నేను తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటాను నువ్వు చెప్పే విషయం అని. నెక్స్ట్, ప్రేమ్, హౌ వాజ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళావు కదా, ఎలా జరిగింది ఇంటర్వ్యూ, బాగా జరిగిందా అని అడుగుతాడు.
అజిత్ చెప్తాడు, ఐ హ్యావెంట్ గాన్ టు ద ఇంటర్వ్యూ, నేను ఇంకా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదు, ఇట్స్ టుమారో, అది రేపు ఉంది, ఐఎమ్ సో నర్వస్, నాకు చాలా టెన్షన్గా నర్వస్గా ఉంది రేపే కాబట్టి అని చెప్తాడు. ప్రేమ్, డోంట్ వరీ, ఎక్కువ బాధపడకు, యూ షుడ్ డూ ఫైన్, నువ్వు మంచిగానే చేస్తావు, యూ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, నీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నువ్వు మంచిగానే చేస్తావు అని కొంచెం అష్యూరెన్స్ ఇస్తాడు. అజిత్ అంటాడు, ఐ హోప్ సో, ఈవెన్ నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మంచిగా చేయగలుగుతాను అనుకుంటున్నాను అని అంటాడు. ప్రేమ్, రిమెంబర్ దే వాంట్ సమ్ వన్ హూ వర్క్స్ వెల్ విత్ పీపుల్, అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాడు ప్రేమ్, ఈ ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు క్యాండిడేట్లు ఏం చూస్తారంటే, ఎవరైతే ఈజీగా కొత్త న్యూ పీపుల్తో ఒక టీం అన్నప్పుడు ఈజీగా కలిసిపోగలిగే యాటిట్యూడ్, పర్సనాలిటీ, ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో లేదో అని ఆ క్యాండిడేట్లు చూస్తారనమాట. సో అది నువ్వు చూపించాలి ఇంటర్వ్యూయర్కి, నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తికి, అప్పుడు నువ్వు ఈజీగా సెలెక్ట్ అవుతావు అని చెప్పి ప్రేమ్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తాడు. అజిత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటాడు. ఐ విల్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్, నేను తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటాను అని చెప్తాడు. Okay, now let's see another phrase which is I couldn't help it under the category of work. Karthik and Surya talk about some situation which is very critical in job environment. Karthik says, I'm very upset. Somebody told my boss I have a part-time job. Then Surya says, and he doesn't like that? That means he doesn't like that means, yeah, obviously, right? Karthik says, no, he doesn't. Right? That means even the boss actually doesn't like that when I have a part-time job. He thinks that I am too tired to work. He always thinks that I am quite exhausted, I am quite stressful, right, in doing this work here. Surya, I am sorry, I have to admit means I have to tell you the truth, I have to agree, acknowledge. I only told him means the boss, I only told the boss like you are working part-time somewhere and you are also working here like a second job. Then Surya says, I couldn't help it. He asked, okay, then Karthik says, you told him? Shocking, okay, you told him, question mark, it's a sentence structure but the spoken form it's like question, okay, why, tell me the reason why you told my boss like I have been doing some part-time job somewhere else. Surya, I couldn't help it, he asked me point blank. What is the meaning of point blank? If you say something very rudely without explaining the reason why you are asking in a rude way, that is called point blank. Here, who is asked point blank? Surya. Surya was asked point blank about Karthik. Okay, so in that situation, when there is no explanation from the boss why he is so rude in asking that way, that is out of hand. That means you cannot control the situation, right? So that is when you cannot control any situation or when you cannot deal with any problem, that is nothing but I couldn't help it. So that is the meaning of I couldn't help it. Now let's see it in Telugu. I couldn't help it అంటే నేనేం చేయలేకపోయాను ఆ సిచ్యువేషన్లో అంటాం కదా, అది I couldn't help it. Karthik, I am upset. Somebody told my boss I have a part-time work. Karthik అంటాడు, నాకు చాలా అప్సెట్ అయిపోయింది మైండ్, ఎందుకంటే ఎవరో చెప్పారు నా మీద నేను ఏదో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నాను, మా బాస్కి కంప్లైంట్ చేస్తారు నా పైన. సూర్య, అండ్ హీ డజంట్ లైక్ దట్. ఓకే, చెప్పారు కానీ మీ బాస్ లైక్ చేయలేదా మీరు పార్ట్ టైం చేసే విషయాన్ని? కార్తిక్, నో హీ డజంట్, అతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లైక్ చేయడు. హీ థింక్స్ దట్ ఐఎమ్ టూ టైర్డ్ టు వర్క్, నేను చాలా అలసిపోయి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా అతనికి అనిపించింది. సూర్య, ఐఎమ్ సారీ, ఐ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్, అది ఎవరో కాదు చెప్పింది నేనే అనే విషయాన్ని నేను దగ్గర ఒప్పుకోవాల్సిందే. కార్తిక్, యూ టోల్డ్ హిమ్, నువ్వు చెప్పావా, ఎందుకు చెప్పావు అని అడుగుతాడు కార్తిక్. సూర్య, ఐ కుడెంట్ హెల్ప్ ఇట్, హీ ఆస్క్డ్ మీ పాయింట్ బ్లాంక్. సడన్గా రూడ్గా అడిగేసరికి నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దామా అనేంత కూడా ఇవ్వలేదు, ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. సో ఐ కుడెంట్ హెల్ప్ ఇట్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ లేకుండా రూడ్గా అడిగితే దాన్ని ఏమంటాము, he asked someone point blank. Now let's see another phrase which is I am through working overtime. I am through working overtime. You know the meaning of overtime, right? Working overtime. Here through means actually you are into the process of working overtime.
Okay, that means actually you feel that you don't want to work overtime anymore. Okay, that is the right meaning for this. I am through working overtime means I don't want to work anymore in the nights. Arjun and Ramesh talk about this situation. It's quitting time, I'm gonna log out now. Log out means like you're going to log out. Okay, that means your shift is over and you're going home, so you think that it's quitting time for you. Okay, after your 8 hours working. Now Ramesh says, Ramesh, maybe his team leader, he says that, Ramesh, wait, did you work on all the documents for tomorrow's meeting? Tomorrow's meeting is very important for them. Okay, so all the documents should be completed by tomorrow morning. Okay, so he is actually stopping, Ramesh is stopping Arjun here, and Arjun says, not yet, no, I haven't completed all the documents, but I can finish those tomorrow morning. Those means those documents by tomorrow morning. Then Ramesh says, no way, no, that's not possible, we should not do that way, we need those documents by tomorrow morning at any cost. So there is no exception for this, so try to finish them tonight. Okay, so by tonight you have to work overnight, and by working overnight you need to complete all the documents for tomorrow's morning meeting. Now Arjun says, I am through working overtime, that means I don't want to work overtime by staying tonight in office. Ramesh says, this is business, we have a deadline, that means we have to meet the timeline for completing this project, and you won't be the only one under pressure, you are not the only one who will be suffering from this pressure. Okay, so we have all got to crank out this project tonight. So you are not the only person who sit alone and work, staying night. We all are there to support you, and we will be also staying along with you to complete and finish this project by night, by overnight. Okay, now let's see it in Telugu. Arjun చెప్తాడు, ఇట్స్ క్విట్టింగ్ టైం అంటే నేను వెళ్ళిపోయే టైం అయిపోయింది, సో ఐఎమ్ గోన్ లాక్అవుట్ నౌ, నేను నా షిఫ్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతా అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ త్రూ వర్కింగ్ ఓవర్ టైం. అసలు మీనింగ్ ఏంటంటే దీనికి, నేను ఇంకే ఓవర్ నైట్ అనేది, ఓవర్ టైం అనేది వర్క్ చేయదలుచుకోలేదు వర్క్లో. అయితే రమేష్ అంటాడు, రమేష్ టీమ్ లీడర్, సో హీ స్టాపింగ్ అర్జున్, వెయిట్, ఆగాగు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ టుమారోస్ మీటింగ్, రేపటి మీటింగ్ గురించి అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసినావా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ అని అడుగుతాడు. అర్జున్, నాట్ యెట్, నేను ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు, బట్ ఐ కెన్ ఫినిష్ దోస్ టుమారో, రేపు కంప్లీట్ చేయగలుగుతాను, రేపు మార్నింగ్, రేపు హోల్ డే వర్క్ చేసైనా కంప్లీట్ చేస్తాను అంటాడు. రమేష్, నో వే, అలా కుదరదు, వీ నీడ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ బై టుమారో మార్నింగే కావాలి నాకు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఫినిష్ అయిపోయి, సో ట్రై టు ఫినిష్ దెమ్ టు నైట్, ఈరోజు నైట్ చేయి వర్క్ అంతా అని అంటాడు. అర్జున్, ఐఎమ్ త్రూ వర్కింగ్ ఓవర్ టైం, నాకు ఓవర్ టైం వర్క్ చేయడం ఇష్టం లేదు అంటాడు. రమేష్, దిస్ ఈజ్ బిజినెస్, మనం చేసేది బిజినెస్, వీ హ్యావ్ అ డెడ్ లైన్ టు మీట్, మనకు ఒక టైం ఇచ్చారంటే ఆ టైం లోపలే మన బిజినెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి, కాబట్టి ఎట్లనే కానీ, అండ్ యూ వోంట్ బీ ద ఓన్లీ వన్ అండర్ ప్రెషర్, నీ ఒక్కడికే స్ట్రెస్ అవుతున్నట్టు ఫీల్ అవ్వద్దు, నువ్వు ఒక్కడే వర్క్ చేయట్లేదు, వీ ఆల్ గాట్ టు క్రాంక్ అవుట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు నైట్, ఈరోజు అందరం కలిసి కష్టపడి పనిచేద్దాం, ఈ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. Okay, now let's see another phrase which is look it up. Look it up means just search. Okay, the meaning is search. Shruti and Shweta are actually trying to talk about some promotional offer on Samsung mobile phones, and they are trying to search something what best they can do from their end. And Shruti and Shweta are actually trying to discuss about some plans how to market the phones and all, and they are actually doing some kind of survey, like an assignment for them. Okay, let's discuss the promotional offer on Samsung phones. Before we decide on how to market it, let me hear your thoughts about this. Thoughts means ideas. So before we market this product, which is a promotional offer, that means they have set some price on some Samsung new phone, and they just want to check with the distributors, right, whether the price they have set is acceptable for them or not before they release it. So here actually Shruti is expecting some ideas about this promotional offer from her colleagues. Now Shweta responds, I will visit
few sponsors and try to win them around. So for this promotional offer, we also need few sponsors for a Samsung company on the back end. Okay, so I'll just visit our previous list and I'll search for them on computer files and I'll visit them, and again I'll win their favor for this promotional offer. And Shruti says, good idea, wonderful idea. Then you will be in charge of this assignment, which is meeting the sponsors for this offer. Any other thoughts? Are there any other people who can give more thoughts about the same? Sweta says, I volunteer to visit all of our distributors and if they are interested to support us. So she is trying to know what our distributors will actually feel about the promotional offer, whether they support it or not. Okay, and Shruti says, great, I am looking forward to a favorable result. So I just want to see how things go and how things work in reality. Okay, now let's take it into Telugu. First one, let's discuss the promotional offer on Samsung phones. Samsung phones లో కొన్ని ప్రమోషనల్ ఆఫర్స్, ఫెస్టివల్ ఆఫర్స్ అని అట్లా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ ప్రమోషనల్ ఆఫర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయకముందే మనం ఒక చిన్న మీటింగ్ పెట్టుకొని అందులో లెట్ మీ హియర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ దిస్, ఎవరేమనుకుంటున్నారో చెప్పండి అని శృతి అడుగుతుంది. అప్పుడు శ్వేత చెప్తుంది, ఐ విల్ విజిట్ ఫ్యూ స్పాన్సర్స్ అండ్ ట్రై టు విన్ దెమ్ అరౌండ్. నేను కొంతమంది స్పాన్సర్స్ని మీట్ అవుతాను, మనకి ఎంత ఎస్టిమేషన్ అవుతుంది ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి, సో అట్లనే ఇది రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మనకి వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎంతమంది ఉంది అనేది తెలియడానికి నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి అంటుంది. ఓకే, నా శృతి అంటుంది, గుడ్ ఐడియా, దెన్ యూ విల్ బీ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఎనీ అదర్ థాట్స్, ఇంకెవరైనా ఐడియాస్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరున్నారా అని అడుగుతుంది. శ్వేత, ఐ వాంట్ టు విజిట్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సపోర్ట్ అస్. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ శ్వేతనే చెప్తుంది, ఏమంటుందంటే నేను అందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని కలుస్తాను, కలిసి అసలు వాళ్ళకి ఈ ప్రైస్, మనం ప్రమోషనల్ ఆఫర్ మీద పెట్టిన ప్రైస్ అనేది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టెడా, సపోర్ట్ చేస్తారా మనకి అనేది కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను ఈ సర్వేలో. శృతి అంటుంది, గ్రేట్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏ ఫేవరబుల్ రిజల్ట్. ఇది నేను ఎప్పుడు వస్తుందా ఈ రిజల్ట్, ఫేవరబుల్ రిజల్ట్ అనేది నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. Now let's see here about the work. I am all tied up. That means I have lot of work, so I have no free time at this time. So here two people are there. One is John and secretary, and in the conversation there is another character, that is Geeta. Okay. Now John calls to secretary and, hello, this is John calling from Alpha company. Please get me the extension 41. So in the extension number 41 on the telephone, right? And he would like to get connected to Geeta. Secretary says, okay sir, I will put you through to her. Her means 41 room number, right? So John says, hi Geeta, this is John and I am calling again to discuss the exhibitions. So the purpose of this call is to talk to you about the exhibitions. Then Geeta says, I am all tied up in the staff meeting. That means I have actually caught up in the staff meeting right now. So I would be free tomorrow morning and you could discuss it over brunch. The meaning of brunch is actually it's not breakfast, not lunch. So in between that breakfast time and lunch time, whatever the time it is, 11 o'clock, right? So if you eat something at that time, that is called brunch. Okay, that's BRU, that is actually the part of breakfast. In the spelling NCH in the ending, that is actually coming from lunch. So the word is known as brunch. So here she wants to be free tomorrow morning to discuss about exhibitions, and she wants to say some opinion like, do you agree? Now John says, perfect, thanks so much for your help. I owe one. Actually, I would like to give you one treat. Let's do lunch sometime. My treat, that's my party. Geeta says, that's great. That's great means, okay, fine. We will talk later then. So anyways, tomorrow at the brunch time, right, we will talk about that party also. Someday we will also have some kind of lunch treat. Okay, now let's discuss it in Telugu. First one is what? I am all tied up. That means నేను చాలా ఫుల్ బిజీ ఉన్నా, నాకు చాలా అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది, చాలా బిజీ ఉన్నాను. జాన్, హలో, దిస్ ఇస్ జాన్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా కంపెనీ. నేను ఆల్ఫా కంపెనీ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ గెట్ మీ ద ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్ 41.
నన్ను ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్ 41కి కనెక్ట్ చేయండి టెలిఫోన్లో. సెక్రటరీ అంటాడు, ఓకే సార్, ఐ విల్ పుట్ త్రూ యూ టు ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్ 41. నేను మీకు ఆ 41కి కనెక్ట్ చేస్తాను ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్ పైన, ప్లీజ్ హోల్డ్, వేచి ఉండండి. జాన్ అంటాడు, హాయ్ గీత, దిస్ ఇస్ జాన్, ఐఎమ్ కాలింగ్ అగైన్ టు డిస్కస్ ద ఎగ్జిబిషన్. మళ్ళీ ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నానంటే ఎగ్జిబిషన్ పైన డిస్కస్ చేసే విషయం ఒకటి ఉంది అంటాడు. గీత, ఐఎమ్ ఆల్ టైడ్ అప్ ఇన్ ద స్టాఫ్ మీటింగ్. ఇప్పుడా నేను స్టాఫ్ మీటింగ్లో ఉన్నాను, ఫుల్ బిజీ ఉన్నాను అనడానికి ఐఎమ్ ఆల్ టైడ్ అప్ ఇన్ ద స్టాఫ్ మీటింగ్ అనాలి. ఐ వుడ్ బి ఫ్రీ టుమారో మార్నింగ్. రేపు మార్నింగ్ ఫ్రీ ఉంటాను. యూ కుడ్ డిస్కస్ ఇట్ ఓవర్ బ్రంచ్. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో కలుద్దాము, ఆ టైంలో ఫుడ్ తీసుకుంటూ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఓవర్ బ్రంచ్. అది తర్వాత జాన్ అంటాడు, ఓ పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్. మీరు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ ఓ వన్, నేను మీకు చిన్న ట్రీట్ లాంటిది ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ డూ లంచ్ సమ్ టైమ్. అది రేపు మనం కలుస్తాం కదా బ్రంచ్ టైంలో, అప్పుడు నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను. అది నేను ఇచ్చే ట్రీట్, అది సమ్ డే మనం తప్పకుండా ఒకసారి లంచ్ చేద్దాం అని అంటాడు. గీత, దాట్స్ గ్రేట్, మంచి ఐడియా, విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఎనీవేస్. రేపు మనం బ్రంచ్ టైంలో కలుస్తాం కదా, అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి అంటాడు అన్నమాట.